I'm Simon. Mama Simon. I've got my two boys here, Daniel and Samuel, sat there. Daniel Samuel. Samuel's the one sinking in his chair because he doesn't like being picked on. It's really good to be here again. There really has been a significant shift in the spirit realm. Have you noticed? I've been reflecting even in the worship while we were worshipping today just now, just since the last time that I was with you, what the Lord has done since I was with you last, as I've travelled and just been going around, and God has been moving in an amazing way. A few weeks after I'd been here, I went to Ukraine to work with a church in Ukraine. And you remember when I was here last, I said to you that the Lord had took me in the Spirit and I saw your building as I was praying for you in the Spirit. I went out to the Ukraine and I was praying for the meeting that I was going to be ministering in the Ukraine. And the Lord took me into a vision and I saw a building with a blue carpet and white walls, really clearly described exactly what the building looked like in vision. And I turned up at the meeting for that evening, and the building I'd seen in the vision was the building that the meeting was happening in. It was a bit wild because I didn't notice. And the Lord said to me, "Do you recognize the building?" And it wasn't until the Lord said it that I actually clicked that I'd seen the building in a vision. And I saw in a vision, while I was in the vision, I saw a thermostat like you'd have on a radiator, and it was being turned up slowly. And the Lord said to me, over the next 4 days, I was only there 4 days, said over the next 4 days, I'm going to begin to turn up the spiritual temperature in this church. And he said to me, you don't need to convince me to do it. I already want to bless. You know, sometimes we can pray and say, "Oh God, will you please come?" And God actually already wants to come, amen? It's not like we have to beg him and try and convince him. But he's more passionate about pouring out his Spirit than we are about receiving his Spirit. And it's really our hunger that is the defining factor. And you know what? It doesn't really matter how much hunger you've got, just as long as you've got something. And maybe today your expectation might be very small. Or maybe your expectation may be very big. Or maybe you're just thinking, I hope something happens. Or you might be in a place that you're thinking, I wish something would happen. Or you're thinking, well, I know God comes, but I don't know whether he'll come to me. Maybe you're in the place that you think, well, I wish I believed, but I've got so much unbelief. And then everything in between. Well, Jesus met with people on all of those bases. The leper said, if you can. The father of the demonized child said, if you will. And then you had the centurion that Jesus said, wow, you've got extraordinary faith. God came anyway. And then you've got Saul.
He wasn't out looking for an encounter with God at all. සාවුල් යේසුස් වහන්සේ පිටුපස්සේ නෙවෙයි ගියේ. In fact, he had a murderous spirit in his heart. ඔහුට තිබ්බා මේ මිනිමරණ ආත්මයක් තිබ්බා. And God met with him. ඔහුටත් ස්වාමී වහන්සේ හම්බුණා. I don't think anybody's in that place this morning. මං හිතන්නේ ඔබ කවුරුත් ඒ ස්ථානේ කියලා. But the good news is no matter where you are, God will meet you where you are. උන්වහන්සේ ඔබව හම්බ වෙනවා ඔබ ඉන්න ස්ථානේ. It's not the size of your faith. ඔබගේ ඇදහිල්ලේ මේ විශාලකම නෙවෙයි. It's the direction of your faith. ඒත් ඔබගේ ඇදහිල්ලේ දිශාවයි. I remember years ago I was ministering in Zhenkoi, බොහෝ අවුරුදු කීපයකට ඉස්සෙල්ලා මම ජැන්කොයි වල හිටියා. which is in the Crimea. ක්‍රයිමියා කියන රටේ. And we'd had a meeting and we'd finished the meeting. ඒ රැස්වීම ඉවරුනහම We'd gone back to the pastor's house. අපි සභාපාලකයා ගෙදරට ගියා. And a family turned up at the house with a little girl. පොඩි දරියක් එක්ක පවුලක් ආවා. She was about 6 years old. අවුරුදු 6ක් පමණ ඇති. And the parents came in and the little girl was hiding her face in her mommy's top, just hiding. ඒ කුඩා දරිය අම්මගේ තුරුලේ හිටියා. And the parents told me that this little girl had been dedicated to Satan by her grandmother when she was 6 weeks old. සුමාන 6දී මෙයාගේ ආච්චි මේ කුඩා දරියව සාතන්ට කැප කරලා තිබුණා. And all of her life this little girl had been totally crippled by fear. ඒ නිසා මේ ඒ බයෙන් ඇයගේ මුළු ජීවිතේම ඇව මේ අංශභාගයක් වගේ හිටියා. And I remember getting down on my knees and looking at her and through the translator saying to her, "Do you want Jesus to set you free?" මම ඇදස බල්ලා කිව්වා ඔබට ඕනද යේසුස් වහන්සේගේ නිදහස? And she couldn't even speak, she was so terrified. ඇයට කතා කරන්නවත් බැරි වුණා එච්චර බයෙන් හිටියේ. And I just felt the Lord say to us that we were to sing over her in tongues really gently. උන්වහන්සේ මට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට කිව්වා අන්‍ය භාෂාවෙන් හරිම කියන්නේ මේ ගීතිකා ගායන්න කියලා. And really quietly we just sang. නිශ්ශබ්දව අපි යාඥා අපි ගීගාවා. Only for a very short amount of time. කෙටි කාලයකට. And then he said to me, "I want you to tell her that if she'll squeeze your finger, I'll set her free." උන්වහන්සේ කිව්වා ඇය ඔබගේ ඇඟිල්ල මිරිකුවත් මම ඇයව නිදහස් කරනවා කියලා. But she was so terrified she didn't want to move away from her mum. ඇයට එච්චර බයක් තිබ්බා ඇයට හැරෙන්නවත් බැරි වුණා. And I felt the Lord say, "Tell her to go home, and in the morning if she wants to be free to come back." මට හිතුණා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා එයාට දැන් ගෙදර යන්න කියන්න හෙට උදේට එයාට නිදහස ඕන නම් නැවත පැමිණෙන්න කියලා. And they left. ඒගොල්ලන් ගියා. And about 8 o'clock the following morning, උදෑසන 8ට පමණ ඊළඟ දවසේ there's a knock at the door. දොරට තට්ටුවක් තිබ්බා. And the door opens, දොර ඇරියාම and this little girl, මේ කුඩා දරිය she looks at me, she stood at the door and she looks at me. ඇය මා දිහා බැලුවා. And she walks across the hallway, ඇය මා වෙතට ආවා. looks me up in the eye, මගේ ඇස් දෙස බලලා and takes my little finger. මගේ මේ කුඩා ඇඟිල්ල අරගෙන And she just gently squeezed. It was barely even noticeable. Just හරි gently සැහැල්ලුවට squeezed my finger. ඇය මිරිකන්න පටන් ගත්තා මගේ. And the power of God fell on her. ඒව බලය ඇය මතට පැමිණියා. And she was delivered immediately as soon as that little step. ෂණිකව. So maybe right now all you've got is just a tiny little squeeze. සමහරට ඔබට දැන් තියෙන්නේ කුඩා ඇඟිලි මේකනවා වගේ ඇදහිල්ල. The mum asked us to go around to the house later that day. එදා හැන්දෑව අපි ඒගොල්ලන් ගෙදරට ගියා. And when we arrived, she was leaning on the gate, waiting for us to come. And when we walked up to her, she was crying, she was sobbing. අපි ගියාම ඇය අඬ හිටියා. I said, "Why are you crying?" ඇයි අඬන්නේ? And she said, "Come and see." ඇයි කිව්වා ඇවිල්ලා බලන්න. And we walked into the house. අපි ගේ ඇතුළට ගියාම And there was this little girl sitting with her brothers, playing with her brothers, which was something she'd never done in all of her life. අර කුඩා දැරිය ඇගේ සහෝදරයන් එක්ක සෙල්ලම් කර කර හිටියා. කවදාක්වත් ඒ දේ කරලා තිබුණේ නැහැ. So maybe you're crippled with fear. අද සමහරට ඔබ බයෙන් ඔබව මේ ගොදුරට අරන් ඇති. He's so gentle. උන්වහන්සේ It just takes one little squeeze. ඔබ ළඟට එන්නේ. ඔබට හැමින් ඒ ඇඟිල්ල මිරිකන්න. A friend of ours called Kate.
කේට් කියන අපගේ මිත්‍රයා She'd been in a car accident රථ වාහනම ඇක්සිඩන්ට් එකක හිටියා. and she damaged her brain. ඔයාගේ මොලේ නොයෙකුත් ආබාධයක් සිදු වුණා ඒ නිසා. And it was affecting her immune system. ඔයාගේ කියන්නේ ශරීරයේ නොයෙකුත් ආබාධ එන්න පටන් ගත්තා ඒ කාරණා කොටගෙන. And her white blood count was plummeting and she was really very, very weak. ඇගේ සුදු රුධිරාණු සෑහෙන අඩුවෙන් තිබුණා. And we were in the lounge of our house. ඔය අපේ ගෙදර හිටියේ. And I was talking to her about the fact that Jesus heals. මම එයාට කිව්වා යේසුස් වහන්සේ සුවය දෙන ආකාරය. And I needed to leave the room and I left the room. මම ඒ කාමරෙන් එළියට ගියා. And the Lord said to me, I always confirm my word with signs and wonders following. උන්වහන්සේ කිව්වා මගේ වචනේ මම ස්ථිර කරනවා සෑම වෙලාවම පුදුමාකාර දෙයින්. So he said to me, I want you to go back and I want you to say to Kate, if you told the child not to put his hand in the fire and he did it anyway, would you scold the child or would you comfort the child? මම ඒ නිසා නැවත ගිහිල්ලා කේට කිව්වා ඔබ ළමෙක්ට කිව්වොත් ගින්දරකට අත දාන්න කියලා ඒ ළමයා අත දැම්මම මොනවාද කරන්නේ? ඒ ළමයාව නැවත ගන්නවා නේද ඔබ වෙතට? So I went back in and I asked her the question. මම ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහුවා එයාගෙන්. And she says, well, I'd comfort the child. එයා කිව්වා ඔව් මම ළමයාව සනසනවා. I said, so even though the child burned in its hand, it was the child's fault, your first instinct would be to comfort the child. ළමයාගේ වැරද්ද උනත් ළමයාව ඉස්සෙල්ලා අපි සනසනවා. And then the Lord said this to her. දෙවියන් වහන්සේ මේ දෙයට කිව්වා. You think I won't heal you because the accident was your fault. ඔබ හිතන්නේ මම ඔබට සුවය ගෙන්නේ නැත්තේ කියලා ඔබගේ වැරද්ද හින්දා ඒ රිය අනතුරෙහි. But every healing is an act of my mercy. එහෙත් මගේ කරුණාව හින්දා සෑම සුවයක්ම ගලා එනවා. And suddenly she realized. ඇයට එකපාරටම පැහැදුනා. My wife and I put our hands on her shoulder. මාත් මගේ භාර්යාවත් ඇගේ උරහිස මත අත තබා And we said, Lord, will you please heal Kate? අපි කිව්වා ස්වාමිනී සුවය ගෙන්න කේට්ට. And there was a popping noise. අපිට නිකන් අර ටක් ටක් ගාලා සද්දයක් ඇහුණා. Because the bones in her neck were out of line and her neck straightened. ඇගේ බෙල්ල කෙලින් වුණා. ඔය මෙහෙ තිබ්බේ ඔක්කොම මේ ඇට ඔක්කොම හරි ආකාරයට එන්න පටන් ගත්තා. And she went to the doctor. ඇය දොස්තර ගාවට ගියා. And they did the blood count. ඔවුන් ඇගේ ලේ බැලුවා. ලේ සෝදිසි කරා. And the doctor said, I don't understand what's happened. Your blood is normal. දොස්තර කිව්වා ඔබගේ ලේ සාමාන්‍යයි කියලා. So maybe you've got weak faith. සමහරට ඔබට දුර්වල ඇදහිල්ලක් දෙන්න පුළුවන්. Or maybe you think your situation is your fault. සමහරට ඔබට හිතන්න පුළුවන් ඔබගේ අවස්ථාව ඔබගේ වැරද්ද කියලා. Doesn't make any difference. කිසිම වෙනස්සක් වෙන්නේ නැහැ. Because he is merciful and he's loving. උන්වහන්සේ කරුණාවන්තයි. උන්වහන්සේ ප්‍රේමණීයයි. And he's kind. උන්වහන්සේ කරුණාවන්තයි. And he's good. උන්වහන්සේ යහපත්. And he loves you. උන්වහන්සේ ඔබට ආදරේ. And it doesn't matter what circumstance you're facing. මොන අවස්ථාවකට ඔබ මුහුණ දුන්නත් The Lord is able to meet you where you are. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබ හමු වෙන්න ඔබ ඉන්න ස්ථානයේදී. A number of years ago I'd written a book about healing. මම අවුරුදු කීපයකට ඉස්සෙල්ලා මම සුවය ගැන පොතක් ලිව්වා. It was translated into Russian. එය රුසියානු භාෂාවට එය පරිවර්තනය කරලා තිබුණා. And it's just lots of testimonies of people that had been healed. බොහෝ සාක්ෂි මනුෂ්‍යයන්ගේ සුවවීම ගැන. On the day that I finished writing the book, මම ඒ පොත ලියලා නිමා කර දවස my daughter, my eldest daughter, she was actually about 5. මගේ වැඩිමහල් දියණිය ඇයට අවුරුදු 5ක් විතර ඒ කාලේ. And we'd ask her to tidy her bedroom. අපි ඇයට හැමදාම කියනවා ඇගේ කාමරේ මේ සුද්ධ කරන්න කියලා. And we walk into her bedroom and half of her bedroom would be tidy and the other half would be totally trashed. අපි කාමරේ ඇතුළට යනකොට කාමරේ භාගයක් හොඳට සුද්ධ කරලා අනිත් භාගෙ තින් කුණු ගොඩක් වගේ. And we'd say, why have you only cleaned half your room? ඇයි මේ භාගයක් විතරක් මේ සුද්ධ කරේ? And we'd tell her off and tell her to do it again. ඔය අපි බනිනවා අපි කියනවා දැන් මේ මුළු කාමරේම සුද්ධ කරන්න කියලා. On the day that I finished the book on healing, මම සුවය ගැන නිමා කර දවස ඒ පොත we discovered that she was blind in one eye. අපි දැනගත්තා ඇගේ එක ඇහැක ඇය අන්ධ වෙලා හිටියා කියලා. I felt like the worst parent in the world. මට ඇත්තටම හිතා ගන්න බැරුණා මං ඒ කියලා තිබ්බේ දේවල් මෙච්චර අවුරුදු. Because the reason why she was only cleaning half of her room was because she could only see half of ඇය her room. කාමරේ භාගයක් විතරක් සුද්ධ කරේ යාට කාමරේ භාගය පෙනුනේ. On the day that I finished the book, මම පොත නිමා කර දවසේදී
I discovered my daughter's blind. මම දැන මම සොයාගත්තා මගේ දියණියගේ එක හැක් පේන්නේ නැහැ කියලා. එයා අන්ධයි කියලා එක හැක. When she was 17 years old, අවුරුදු 17 දී maybe 18, 18ක් විතර we were at a camp in Peterborough. අපි පීටර්බරෝ වල කඳුවරක සිටියා. And we've been praying for her. අපි ආ වෙනුවෙන් යාඥා කරමින් සිටියා. I'd been to different parts of the world and seen blind people healed. මම දැකලා තියෙනවා ලෝකෙ හැමතැනම අන්ධ මිනිස්සුන්ට සුවය. And we pray for Ruth and there was just no fruit, no change. ඒත් අපි මේ වෙනුවෙන් යාඥා කරනවා කිසිම දෙයක් වුණ නැහැ. And you could hold up a knife and a fork in front of her and cover this eye and she couldn't tell whether it was a knife or a fork because her eye was so blurred. And I'm sitting at a camp and she comes running up to me at the camp and she says, Daddy, I've got something really exciting to tell you. And I'm like, I'm reading, just a minute. And she says, yes, but Dad, I need to tell you now. I said, just let me finish reading this. I'll tell you in a minute. And finally she just interrupted me. She said, but Dad, I can see out of my eye. And she'd been in the meeting and an Argentinian minister had said, there's a girl here who's blind in one eye and God's going to heal you. And she's covering her eye and she could read a book which was impossible before. And for 3 weeks afterwards, she refused to go to the opticians because she was afraid that it was going to turn out to be wrong. I said, how can it be wrong? You can see. Because I don't want to go to the doctors. And finally she goes and they scan her eye, they look inside her eye. And the optician looks at her and says, I don't understand what has happened. And she says, well, what do you mean? And the optician said, well, the reason why you were blind in that eye is because the back of your eye wasn't fully developed. It wasn't grown properly. And your eye doesn't start to grow later. It's either grown or it hasn't. But while I'm looking inside your eye, I can see new growth inside your eye. That's a creative miracle. God actually reconstructed the back of her eye. But there was a big gap. The day that I finished the book on healing, 12 years later was when we saw the promise come to pass. And what can happen is the corridor between us believing and us seeing the promise come to pass can be difficult. There's a story in 2 Kings. The city had been under siege for a long time. If you want to turn to it later, it's in 2 Kings 7. We'll just read literally the first verse of chapter 7 of 2 Kings. Elijah replied, hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seah of finest flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, how could this happen? You will see it with your own eyes, answered Elijah, but you will not eat any of it.
So the prophet declares that there's going to be a shift of season. ප්‍රොපේතවරයා කිව්වා කාලේ වෙනස් වීමක් වෙන්න යනවා කියලා. But this servant receives the prophecy with cynicism and doubts God's promise. එහෙත් මේ සේවකයා දේව වචනය අතරම විශ්වාස කරන්නේ නැතුව තමයි ලබන්න හැදුවේ. The prophet says the season's changing. ප්‍රොපේතවරයා කිව්වා කාලය වෙනස් වෙන්න යනවා. But that man had got so locked into his disappointment that he couldn't step into what was next. එහෙත් අර මිනිසයාට ඔහුගේ දුක ඔහුගේ ප්‍රශ්නයට එච්චර ගැඹුරත්වයෙන් හිටියා ඔහුට ඇත්තටම හිතා ගන්න බැරි වුණා මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. Job 17:7 says this. යෝබ් 17:7 මේ දේ කියනවා. My eyes have grown dim with grief. My whole frame is but a shadow. මෙතන කියනවා මගේ හදවත කනස්සල්ලෙන් තියෙන්නේ කියලා. දුකෙන් මම ඉන්නේ කියලා. මම ශෝකයෙන් අඳුරු වී ඉන්නවා කියනවා. We hear the same thing said again in Psalm 6. ගීතාවලිය 6 මේ දේ කියනවා. David is speaking. දාවිත් රජතුමා මේ දේ කියනවා. And verse 7 of Psalm 6. ගීතාවලිය 6:7 My eyes have grown weak with sorrow. They fail because of all of my enemies. මගේ ඇස ශෝකයෙන් ඡය වී මාගේ සියලු එදිකාරයන් නිසා වැහැරෙයි කියනවා. That word there, I, is the Hebrew word ayin. මෙතන හිබ්‍රු භාෂාවේ මේ ඇයි කියන්නේ ඇයින් කියන එක. And if you search that word through the Old Testament, you find that it's translated mainly two ways. මෙතන මේ net කියන මේ වචනය දෙආකාරයකින් හිබ්‍රු භාෂෙන් පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. It's translated as the physical eye or the vision. එකක් තමයි අපේ මාංශයේ ඇස. And it's also translated as a well or a wellspring. තව දෙයක් තමයි ලිඳක් කියන එක උල්පතක් වගේ කියලා. Now, I don't believe that Job and David, that literally their eyesight had stopped working because of grief. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පෙනුම නැති වුණා කියලා ඒගොල්ලන්ගේ දුක හින්දා. I don't think he was speaking about physical sight. මම හිතන්නේ මෙතන කතා කරන්නේ ඒ මේ මාංශයේ ඇස ගැන. I think he was speaking about passion, about vision, about life. මම හිතන්නේ මෙතන ජීවනය, ජවලිතභාවය, දර්ශනය ගැන කතා කරන්නේ. Their spiritual energy, ඔවුන්ගේ ආත්මික ශක්තිය, their hope, ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු, their flow of the Spirit. ආත්මේ ගලායම. That because of their enemies and their grief, that wellspring had dried up. අර දුක හින්දා ඔවුන්ගේ සතුරන් හින්දා ඒ ගලායම නැවතිලා තිබුණා. The word enemy means narrow place. සතුරා කියන්නේ හරිම පොඩි ස්ථානයක් කියලා. Restricted place or difficult place. අමාරු ස්ථානයක්. Have you ever felt like you're in a place like that? ඒ වගේ ස්ථානයක ඉඳලා තියෙනවද අමාරු ස්ථානයක? Sometimes the valley can be very dark. සමහරට ඒ මිටියාවත හරිම අන්ධකාරයි. And even though you know God's promise is true, ඔබ දන්නවට දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව සත්‍යයි කියලා. walking through the valley can be difficult. ඒ මිටියාවතෙන් ඇවිදින්න හරි අමාරුයි. And what can happen is the disappointment of going forward to receive prayer and the disappointment of praying again and again and again, eventually you can become weary and your vision can begin to dry up. අර විටින් විට යාඥාවට ගිහිල්ලා කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. යාඥාවට ගිහිල්ලා කිසිම දෙයක් වෙලා නැති හින්දා අපේ දුක අධික වෙලා අපිට ඇත්තටම එතකොට දෙවියන් වහන්සේගෙන් ගලා එන දේ නැවතින්න පටන් ගන්නවා අපේ බලාපොරොත්තු සුන් වෙන හින්දා. And many of us, we've start with great vision about what God's going to do. අපි යන්නේ ඉස්සලාම දෙවියන් වහන්සේ මේ දේ කරන්න යනවා කියලා. But then stuff begins to buffet you. ඒත් නොයෙකුත් දේවල් ඔබ වෙතට විසි වෙනවා. And you're impacted with disappointments. ඔය ඔබේ ප්‍රතිඋත්තර මොකද්ද දුක? And what can happen is in the midst of that trauma, එතන වෙන්න පුළුවන් ඒ දුක මැදෙහි the experience of the trauma can become a stronger prophecy than the destiny that God spoke over your ඒ life. දුකෙන් එන වැකිය නැත්නම් දුකෙන් එන දේවල් බලවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුවට වඩා. I can't remember whether I shared when I was here last, we went through a 2-year building restoration project.
මට මතක නෑ මම ඔබට ඔබ සමග බෙදාගත්තද කියලා අවුරුදු දෙකක ගොඩනැගිල්ලක කතාවක්. And after 2 years, we restored a building that had been totally derelict for a long, long time. අවුරුදු දෙකකට පස්සේ කැඩිලා බින්දිලා තිබුණ ගෙයක් අපි නැවත ගොඩනැගුවා. And we went through the restoration process. අපි ඒ කාලෙන් ගියා ඒ නැවත හදන කාලේ. And on the night of the dedication of the building, we had a friend of ours, a prophet from the United States, visiting to be at the dedication. ඉතින් අපි ඒ බිල්ඩින්ග කැප කරන දවසේදී අනාගත වක්රු කෙනෙක් ආවා ඇමරිකාවෙන්. And we dedicated the building. අපි බිල්ඩින්ග කැප කරා. And he prophesied and said, as you come into 2009, do not be intimidated. ඔහු කිව්වා 2009ට පාතබනකොට බය වෙන්න එපා කියලා. That's not a great prophetic word to have. එය හොඳ අනාගත වැකියක් නෙවෙයි. Really. You need to learn prophetic language. ඔහුට අනාගත භාෂාව අහගන්න තිබුණා. If God says, I'm going to give you victory, යේසුස් වහන්සේ අප කියනවා නම් අපිට මම ඔබට ජය it දෙනවා means you're කියලා. going to have to fight. ඔබට සටන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. My second name is Breaker. මගේ දෙවනි නම බ්‍රේකර්. It's a terrible name to have around prophets. They say God's going to break things open. අනාගත වක්රු කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ඉදිරියේ නොයෙකුත් දේවල් කඩනවා කියලා. And everybody's like, yay! කඩිය හලෙලූයා කියනවා. And I'm sitting there thinking that means God's going to hit me against things. මම හිතනවා ස්වාමීන් වහන්සේ නැවත වාරයක් මට පහර දෙන්න යනවත් දන්නේ නැහැ. Or God's going to bring you over. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ උසස් ලෙස ගේනවා. Why is it so hard? ඇයි එච්චර අමාරු? So you need to hear what God's prophesying in the prophecy. ඔබ අසන්න ඕනේ අනාගත වැකියෙන් කියන සත්‍යය. Jesus said to the disciples, let's cross over to the other side. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා අනිත් පැත්තට යමු කියලා. And in the midst of the crossing over, ඒ ගංගාව මැදෙහි the reason he's telling you you're crossing over is because there's going to be some stuff in between that makes you feel like you might not cross over. ගංගා මැදේ මොනවද කුණාටුවක් වුණා. උන්වහන්සේ කියන්නේ අපි ගංගා අනිත් පැත්තට යන්නේ කියලා. ඇයි අර මැද මොකක් හරි වෙන්න යනවා හින්දා. And some of you think the lack of answer is evidence that the promise isn't true, but it's actually the opposite. ඔබ සමහර හිතනවා පිළිතුර එන්නේ නැති හින්දා ඒ අනාගත වැකිය සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒත් ඇත්තටම ඒකේ විරුද්ධ දේ තමයි වෙන්නේ. The road that carries the most resistance is the one that has the greatest destiny on it. විරුද්ධත්වයෙන් තියෙන මාර්ගයේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ගෙනියන්නේ ජයග්‍රහණය කෙරෙහි. Amen. Amen. We've got into a consumer Christianity that says if it's comfortable it must be right. අපි පාරිභෝගික කිතුණුවන් වෙලා තියෙනවා. අපි හිතනවා ලේසි නම් ඒ දේව මාර්ගය කියලා. But we need to get that persistence back into our spirits. අපි නැවත ඒ මම සැලෙන්නේ නැති කියන ආත්මය මම නැවත ලබා ගන්න ඕනේ. So I received that word. ඉතින් මම මේ වචනේ ලබා ගත්තා. 3 o'clock in the morning, somebody broke into our building and burnt it down. උදේ 3ට කෙනෙක් අපේ බිල්ඩින්ග ඇතුළට ඇවිල්ලා කඩලා මේ හොරකම් කරා බඩු. How many of you feel that might be a little bit traumatic? ඔබ හිතනවාද ඒක ප්‍රශ්නයක් කියලා? The last song that we were singing before we left the building. අපි බිල්ඩින්ගෙන් පිටත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ගායපු ගීතිකාව නම් was fire fall down. ගින්න නැවත පැමිණෙන්න කියලා. Fire fall down. ගින්න නැවත පැමිණෙන්න කියලා. And when they led us back in the building, we walked up the stairs and the only picture that survived the fire was the banner at the top of the stairs that said, welcome to the upper room, feel the fire. Wow. එතන තා ගින්නක් උත්සවය හටගෙන එතන පින්තූරයක් තිබ්බා. එතන කිව්වා ගින්න පැමිණෙන්න කියලා. ඒ වගේ දෙයක් තිබුණා. I believe God protected that sign. දෙවියන් වහන්සේ ඒ පින්තූරය ආරක්ෂා කරා. Because I believe the reason why the Lord kept the promise දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දුව තියාගත්තා. was because this is what he was saying. මේ දේ තමයි උන්වහන්සේ අපිට කිව්වේ. In the midst of you possessing what I've promised you, ඔබට පොරොන්දු උනේ දේ ඔබ ලබා ගන්න මැදෙහි you may have to face a little bit of resistance, ඔබට විරුද්ධත්වයක් ඔබට මේ මුහුණ පාන්න වෙයි. walk through a bit of ash, සමහර අලු අත්දකින්න තිබෙනවා. have a little bit of loss,
සමහර නොයෙකුත් දේවල් නැති වෙන්න පුළුවන්. But your faith's not meant to be in your circumstances. Your faith is ඔබගේ meant to be in ඇදහිල්ල me. ඔබගේ ප්‍රශ්නේ මත නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව මතයි. The local newspaper wanted to interview me to hear what had happened. අපේ ප්‍රවෘත්ති පත්තරෙන් ආවා මගෙන් අහන්න මොනවද උනේ So කියලා. they wanted to take a photo, ඔවුන් ඇවිල්ලා පින්තූරයක් ගන්න මේ බැලුවා. and they tried to get me to complain about the people that had burnt the building down. ඔවුන් කිව්වා ඔබගේ බිල්ඩිම පුච්චපු මනුස්සයන්ට විරුද්ධව ඔබ නොයෙකුත් දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා. But we used that building as a 24-hour house of prayer. Thankfully, there was nobody in the building, so all that was lost was a building, no people. අපි අතරම මේ බිල්ඩිම පාවිච්චි කරේ පැය 24ක යාඥා කාමරයක් හැටියට. ඒත් දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා කවුරුත් හිටියේ නෑ මේ බිල්ඩිමේ මේ වෙලාවේ. So I kept smiling while I was telling them, මම hina වෙවි හිටියා ඒගොල්ලන්ට මේ දේ කියනකොට. and they didn't want a photo of me smiling. ඒගොල්ලන් කිව්වා hina වෙන්න බෑ hina වෙන්නේ නැති පින්තූරයක් අපි ගන්න ඕනේ කියලා. So the cameraman actually hid on the corner and waited for me to cross the road. And when my head was down and I was doing that, they took that photo and put it on the front මගේ of the ඔළුව newspaper. පල්ලෙහාට තියද්දි තමයි ඒගොල්ලන් මේ පින්තූරයක් හොරෙන් ගත්තේ. And it said on the front of the Leicester Mercury newspaper, Pastor Simon Breaker, burnt out. ඔවුන් පත්තරේ දැම්මා පාස්ටර් සයිමන් බ්‍රේකර් පිලිසිලා ගිහිල්ලා කියලා. That's not a good decree to have over your life. But it ඒ was හොඳ දෙයක් නෙවෙයි තමගේ ජීවිතයට. But by the end of 2009, that was exactly where I was, totally burnt out. ඒත් අවුරුදු 2009 අන්තිමේදී ඒ දේ තමයි මට ඇත්තටම උනේ. To the point that when I finished preaching, I couldn't walk මම දේශනා කළා ඉවරනා මට සමහර ඇවිදින්නවත් බැරි වුණා. because I had 2 vertebrae out in the base of my spine, and I'd literally walk like this when I finished preaching. මගේ ඊළාට වල ප්‍රශ්නයක් තිබෙලා මට මේ ආකාරයෙන් තමයි මම ඇවිද්දේ. Because the trauma of the event had got a hold of me. ඇයි ඒ අධික දුක්ඛ මාව ගොදුරට අල්ලගෙන තිබුණා. You know, the most powerful force in your life is hope. ඔබගේ ජීවිතේ බලවත්ම දේ තමයි බලාපොරොත්තුව. And the most destructive force is when hope is destroyed. විනාශකාරී දේ තමයි බලාපොරොත්තුව විනාශ කරන දේ. It makes the heart sick. හදවත සෑහෙන දුක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. And what රෝගී වෙන්න පටන් hopelessness ගන්නවා. does is it locks you in the trauma of yesterday. බලාපොරොත්තු රහිත භාවය මොනවාද කරන්නේ? ඊයේ තිබ්බ දුක කෙරෙහි ඔබ බලාගෙන ඉන්නවා. So to cut a very long story short, මේ කතාවේ මම නිමා කරන්න නම් by the beginning of 2010, 2010 මුලදී I could barely walk when I finished preaching. මම දේශනා කළා ඉවරනහම මට ඇවිදින්නවත් බැරි වුණා. I was in constant pain. වේදනාවෙන් හිටියේ අධික වේදනාවෙන්. Every sermon I preached was very passionate. හැම දේශනාවක්ම සෑහෙන ශ්වලිත භාවයෙන් මම මේ දේශනා කරේ. Because I was preaching through pain. ඇයි මගේ වේදනාව තුලින් තමයි මම දේශනා කරේ. And I go into and do healing meetings in other countries. මම අනිත් රටවලට ගිහිල්ලා සුවවීම රැස්වීම කරනවා. And I'd be walking along ඒවට යන්නේ මෙහෙ වගේ නිකන්. and say, is there anybody here with a bad back? මම අහනවා කවුරුද ඉන්නවද මේ පිටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන? And they come up the front. ඔවුන් ඉස්සරහට එනවා. I pray for them. මම ඒගොල්ලන්ට යාඥා And කරනවා. they get healed. ඔවුන්ට සුවය ලැබෙනවා. And මම ඊට පස්සේ යනවා මෙහෙම. I'm thinking, you know, Lord, there's somebody else on the other end of this arm. ඉතින් මම කියනවා ස්වාමිනේ මේ අතේ අනිත් පැත්තෙත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. So I tried having words of knowledge for myself. මම බැලුවා අනාගත වෙකි මටම දැන් ලබා ගන්න. Stand in the mirror and say, be healed. මම කන්නාඩි ඉස්සරහා කිව්වා සුවය ලබන්න කියලා. I tried blowing on myself. I made an altar call and answered it myself. It never worked. මම ඕල්ට කෝල් එක කියලා මමම ඒකට ප්‍රතිඋත්තර දැක්වුවා. Beginning of 2010. 2010 මුලදී When I was on my way here, මම මෙහාට Today. එනකොට I looked at the GPS. මම GPS එක දැස බැලුවම It said we were going to arrive at the building at 10:10. මේ බිල්ඩිමට අපි එනවා කිව්වා 10:10ට. The beginning of 2010, the Lord said to me, John 10:10 is for 2010.
2010 මුලදී දෙවියන් වහන්සේ මට කිව්වා යොහාන් 10:10 ඔබටයි කියලා. The thief comes to kill, steal, and destroy. සොරා එන්නේ මරන්න විනාශ කරන්න. I have come that you may have life. එහෙත් මම එන්නේ ඔබට අධික ජීවනය දෙන්න. Now just listen, just give me 30 seconds. මට තප්පර 30ක් දෙන්න. Listen to what John 10 says. John 10:10 says, යොහාන් 10:10ට අපි හරවමු. if you go and you look at the word in the Greek, ග්‍රීක භාෂාවෙන් අපි ඒ පදය අධ්‍යයනය කරොත් this could be fun at translating for you. all right let's give it a go. So the word that's used for life, ජීවනයේ ඒ කියන වචනය where are we? Sorry, not that. Sorry, the word abundantly. එතන අධිකභාවයෙන් කියන It වචනය. means, this is one word, this is how the Greek word should be translated. It means an exceedingly large number. එතන අධිකභාවය කියන්නේ අතනම බොහෝ ගණනක් කියන එක. Much more, or very big, විශාල, superior, උසස්, extraordinary, පුදුමාකාර, surpassing, බලවත්, unusual. හිතා ගන්න බැරි. It means basically the most enormous, measureless amount of life. එතන ඇත්තම කියන්නේ අපිට හිතා ගන්න බැරි අධික පුදුමාකාර ජීවනයක් අපිට දෙනවා කියලා. If you think of Niagara Falls, ඔබ නායග්‍රා දියල්ල ගැන හිතුවොත් bigger than that. ඊට වඩාත් විශාලයි. If you think of the power that's flowing from the sun, හිරු රශ්මියෙන් එන බලය ගැන හිතුවොත් bigger than that. ඊටත් වඩා. If you think about the distance of the universe, ඔබ මුළු ලෝකෙම දුර ගැන හිතුවොත් which can be measured, this life can't be measured. මෙය මනින්න බෑ. That's the kind of life. ඒ වගේ ජීවනයක් තමයි. How many of you think that might be big? කී දෙනෙක් හිතනවද ඒක අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි වෙයි කියලා? And this is what the Lord said to me. He says, you've been living in the first half of the verse like it's a promise. දෙවියන් වහන්සේ මට කිව්වේ ඔබ ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ මේක නිකන් පොරොන්දුවක් හැටියට පමණයි කියලා. But the first half of the verse is a warning. එහෙත් පළමු කොටස අවවාදයක්. The devil's going to try and steal. යක්ෂයා හොරකම් කරන්න හදනවා. But I've come that you may have life. ඒත් මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔබට ජීවනය දෙන්න. And the May of that year, ඒ අවුරුද්දේ මැයි මාසේ I began to take that verse and began to speak it over our lives. මම ඒ වචනය අපේ ජීවිතවලට මම යාඥා කරන්න පටන් ගත්තා. So when our building burnt down, අපේ බිල්ඩිම ගිනි තිබ්බහම my wife and I ended up with £44,000 worth of debt. අපිට හිඟයක් තිබ්බා පවුන් 44,000ක. It very nearly made us bankrupt. අපිට ඇත්තටම සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. And I got to the point that I couldn't walk. මට ඇවිදින්නත් බැරි වුණා. We began to declare this verse. අපි මේ වචනය ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගත්තා. The May of that year, I was at Bethel in California. මම බෙතල් සභාවේ හිටියා කැලිෆෝනියා වල. And before I went, the Lord said to me, do you remember that sport you used to do? දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මතකද ඔබ කරන ඒ ක්‍රීඩාව? I said, yes, Lord. මම කිව්වා මට මතකයි. He says, I want you to call your old instructor and tell him you're going to go back. ඔව් කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඔබගේ පුහුණුකාරයාට කියන්න ඔබ නැවත එනවා කියලා. I remember responding to him and saying, you're having a laugh. මම කිව්වා ස්වාමීනි ඔබ මේ hina වෙනවද මං ගැන? There was no way I was going to be able to do any sport. The greatest sport I could do was put my shoes on. මට සපත්තුවත් හරියට දා ගන්න බැරි වුණා. But I called him and said, I'm coming back. මම එනවා කියලා මම දුරකථනයෙන් ඇමතුවා. And then I got to the US. මම ගියා ඇමරිකාවට. The flight was so painful. ගුවන් යානය යනකොට මට දරා ගන්න බැරි වුණා වේදනාව. And I arrived in the healing rooms at Bethel. මම ඒ බෙතල් සභාවේ සුවය වෙනුවෙන් යාඥා කරන කාමරයට ගියා. And a young guy walked in and he said, there's a man here with 2 vertebrae out in the base of your spine and God's healing you now. තරුණයෙක් ඇවිල්ලා මගේ ආබාධය එතන ප්‍රකාශ කරා. And I felt my back go pop.
මට හැංගුණා මගේ කොන්ද පප් කාලා යනවා. And I'm stood there in the healing rooms at Bethel going like this. මොනවාද මං කරේ? එතන මෙහෙම මං පනින්න පටන් ගත්තා. Because the thing of it is from the end of 2008, I'd put on nearly 4 stone in weight. මොනවාද උනේ මම සෑහෙන මහත් වෙලා තිබුණා මට ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වුණා හින්දා. So there was quite a lot of me. මම සෑහෙන හිටියා. And if I did that, මම එහෙම උඩ පැන්නාම it jerked my back. ඔය මෙතන මේ කොන්ද රිදෙන්න පටන් And I wouldn't be able to walk for a couple of days because of the pain. එහෙම කරාම මට ඇවිදින්නවත් බැරි වෙනවා. But here I am in this healing room going, ඒතේ සුවය ලැබුණ ස්ථානේ මම මෙහෙම උඩ පනින්න පටන් I'm ගත්තා. healed, I'm healed. මට සුවය ලැබුණා. Oh! We then receive a phone call about 6 to 8 months later from a prophet friend up in Scotland. ස්කොට්ලන්ඩ් වලින් අනාගත වස්තු කෙනෙක්ගෙන් අපිට ඊට පස්සේ මාස 6කට පස්සේ දුරකථන ඇමතුමක් ආවා. And she says, I believe there's an attack on your finances. එයා කිව්වා මට දකින්නවා ඔබගේ ධනවත්කමේ යම් ප්‍රහාරයක් තියෙනවා කියලා. Do you know the Strong's number for Zoe life is 2222? Thank you. අපි ඔහම යමු. Isaiah 22:22 says this. යෙසායා 22 මෙහෙම කියනවා. I shall give him the key to the house of David. And what he opens, no one shall close, and what he closes, no one shall open. මම දාවිද්ගේ නිවසට ඔබට යතුරු දෙනවා. මම අරින දේ කාටවත් වහන්න බෑ කියලා. And we'd had 22 following us around everywhere. 22 හැම තැනම අපිට පේනවා. Over the phone, my prophet friend says, let's break this attack on your finances. ඉතින් මගේ යාළුවා කිව්වා අපි මේ සාපේ කඩමු කියලා. And she prays. ඒ යාඥා කරා. I put down my phone. මම දුරකථනය පල්ලෙට දැම්මා. 10 minutes later I receive a phone call. මිනිත්තු 10කට පස්සේ තව දුරකථන ඇමතුමක් ආවා. You know that £4,000 debt that you owe us? ඔබ දන්නවද අර මේ ණය We don't want it anymore. අපිට ඒක එපා කියලා. The following day we get another phone call. තවත් ඇමතුමක් ආවා. You know that £10,000 debt that you owe us? අර ණය තියනවා නේද? We don't want it anymore. අපිට ඒක එපා කියලා. The Sunday, ඊළඟ ඉරිදා the trustees of the church speak to us. සභාවේ නායකයන් අපිට කතා කරා. You know that £30,000 that the church owns in your house? ඔය දන්නවද අර 30,000 ගැන? We don't want it anymore. අපිට ඒක එපා කියලා. In 3 days, දවස් 3ෙන් £44,000 worth of debt was paid off. 44,000 ණයක් නැති වෙලා ගියා. And I'm in the shower, I'm praising the Lord. ශාවරයේ ප්‍රශංසා කරමින් සිටියා. And he says, you didn't notice, did you? දෙවියන්සේ මට කිව්වා I said, notice what? මොනවාද ස්වාමීනි? He says, how much debt was paid off? කොච්චරද ණය මේ නිදහස් වුනේ? I said, £44,000. 44,000ක් ස්වාමීනි. He says, what's 22 and 22, Simon? දෙවියන් වහන්සේ මගෙන් කිව්වා 22ක් කියන්නේ මොනවාද? And the Lord had spoke to us about the double measure. දෙවියන් වහන්සේ අපිට දෙගුණිය ගැන කතා කරමින් තිබුණා. But you see, you've always got the corridor between what God says and the manifestation. හැම වෙලාවම දෙවියන් වහන්සේ කියන දේත් ඒකේ සම්පූර්ණත අතරේ. And when you read Psalm 6, ගීතාවලිය 6 අපි කියනකොට it's a very depressing psalm. හරිම දුක් සහිත ගීතිකාවක්. This is not a psalm to read if you're in a bad mood. ඔබට දුකින් ඉන්නවා නම් මේක කියවන්නවත් යන්න එපා. Verse 1, Lord, do not rebuke me in your anger or discipline me in your wrath. පළවෙනි පදේ කියනවා ස්වාමිනී ඔබගේ උදහසින් මට තරවටු නොකළ මැනව. ඔබගේ තද කෝපයෙන් මට දඬුවම් නොකළ මැනව. Verse 2, have mercy on me, Lord, for I am faint. Heal me, Lord, my bones are in agony. මැලව සිටිමි මා ස්වාමිනී එබැවින් මට කරුණා කළ මැනව. මගේ ඇට චලිතව තිබේ එබැවින් මා සුව කළ මැනව. We should write a song on it.
මේකෙන් ගීතිකාවක් අපි කියන්න ඕනේ. Oh, don't kill me, Lord. ස්වාමිනී මම මරන්න එපා. My bones are in agony. මගේ ඇටකඩුවල සෑහෙන වේදනාවක් I'm තියෙනවා. dying down here. මම මෙතන මැරිලා යනවා. But this is where David is. දාවිත් මේ අවස්ථාවේදී හිටියේ. And he's allowed his enemies to just afflict him and torment him. And he says, oh, my enemies, my vision has just become dim and it's just become shut down because of all the difficulties. ඔහු කියනවා මගේ සතුරන් හින්දා මම මෙහෙම ඉන්නේ ස්වාමිනී කියලා සතුරන් දිහා දැස බල බල ඉන්නවා. Psalm 23. ගීතාවලිය 23. David uses the word enemies again. දාවිත් නැවත වාරයක් සතුරා ගැන කතා කරනවා. And he says, පස්වෙනි පදය. you prepare a table before me in the presence of my enemies. මගේ සතුරන් ඉදිරියේ මට කෑම මේසයක් පිළියෙල කරනසේක. You anoint my head with oil. මගේ හිස තෙලින් ආලේප කළසේක. And my cup overflows. මගේ කුසලාන උතුරායයි කියනවා. Same enemies. එකම සතුරන්. He says, you prepare a banqueting table for me in the midst of my narrow place. මාගේ කුඩා මිටියාවතේ ස්වාමීනි ඔබ මට මේසයක් පිළියෙල කරනවා. Earlier on he says, even when I walk through the valley of deepest darkness, you are with me. ස්වාමීනි මරණ සෙවනේ මිටියාවත මැදින් යනකොටත් ඔබ මා සමගයි. So he's dealing with resistance, he's dealing with difficulty, he's dealing with opposition. ඔහු විරුද්ධත්වයට මුහුණ දෙනවා. Psalm 6, don't rebuke me, Lord. ගීතවල 6 අපි කිව්වා ස්වාමිනී මට තරවඩු කරන්න එපා. Psalm 23, ගීතවල 23 the Lord is my shepherd. මාගේ ඉන්දේරා ස්වාමින් I වහන්සේ. shall not want. මට හින්දයක් නොවන්නේය. You know that word I told you, that Hebrew word ayin? මතකද අර එයින් කියන වචනේ ඇහැගෙන? It looks a bit like the English letter Y. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ Y වචනේ වගේ හීබ්‍රු භාෂෙන්. And you know, every Hebrew letter has a pictorial meaning to it. සෑම හීබ්‍රු අකුරකටම පින්තූරයක් තියෙනවා. And it says that there's a good eye and there's a bad eye that you can හොඳ look හැක් to the තියෙනවා world. නරක හැක් තියෙනවා. And the narrow bit, if you think of an eye, the narrow bit is like the optic nerve, and it's which eye do you look at the world through? කුඩා මිටියාවතින් අපි මොන ඇහෙන්ද බලන්නේ? If you look at the world through this eye, ඔබ එක හැකින් බැලුවොත් all of my enemies. ඔක්කොම සතුරන් පේනවා. All things are so difficult. සෑම දෙයක්ම අමාරුයි. Oh, look at what's going on in the government. බලන්න ආණ්ඩුවේ මොනවද වෙන්නේ? Look at what Donald Trump's doing. මොනවද ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කරන්නේ? Look at North Korea. බලන්න උතුරු කොරියාව. Look at what's going on in the schools. බලන්න ඉස්කෝලවල වෙන දේවල්. Look at the terrorism. බලන්න මේ ත්‍රස්තවාදය. Look at the debt. බලන්න මේ ණය. Look at the difficulties. බලන්න අමාරු කාලය. Look at all the things that are standing against us. බලන්න අපිට විරුද්ධව තියෙන සෑම දෙයක්ම. Or you can look through the other eye. නැත්නම් අනිත් ඇහෙන් අපිට බලන්න පුළුවන්. Darkness shall cover the earth. අඳුර ලෝකේ වසා තියෙනවා. Thick darkness will cover the people. තද අඳුර මිනිසයන්ව වසා තිබෙයි. But the glory of the Lord will shine upon you. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය ඔබ මතට පැමිණෙනවා කියනවා. Hallelujah. So I wonder, මා හිතනවා has past trauma divorced you from your destiny? ඔබගේ අතීත පරණ ප්‍රශ්න ඔබව දික්කසාද කරලා තියෙනවද? ඔබගේ අනාගතය ඔබගේ පුරුන්දුවෙන් Has regret become a part of your identity? දුක ඔබගේ හැඳින්වීමද? And when I say the word trauma, මම ඒ දුක කියනකොට අමාරු කාලය කියනකොට if there's something that's unresolved, ඔබගේ ජීවිතේ යම් දෙයක් ඔබ විසඳලා නොමැතිනම් it will immediately, you'll just recognize it's there. ශනිකව ඔබ දන්නවා. Don't try and find it if it's not there. එතන නැත්තම් හොයන්න යන්න එපා. ඒත් මම කියනකොට ඔබ දන්නවා මේ දේ කියලා. But if it is there, ඒ තියෙනවා නම් God wants to replace your trauma with promise. දෙවියන් වහන්සේට ඕනේ ඔබගේ ඒ බලාපොරොත්තු රහිතභාවය දුක උන්වහන්සේගේ පොරොන්දුවෙන් පුරවන්න.
Job says there's hope for a tree. යොබ් කියනවා ගහකට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. That even if the stump is dead in the ground, ඒ ගහ මලානික වෙලා තිබුණත් that at the smell of water it will sprout again. ජලයේ සුවඳෙන් ඒ වෘක්ෂය නැවත ජීවනය ලබනවා කියනවා. The 4 lepers that left the city in 2 Kings. දෙක රාජාවලියේ ලාදුරු රෝගීන් 4 දෙනා ඒ නගරයෙන් පලා ගියාම The prophet says the seasons changed. ඔවුන්ට අනාගත වක්‍ර කියනවා කාලය වෙනස් වෙලා. The city had been under siege. නගරේ ප්‍රහාරයක් යටතේ තිබුණේ. They could have just stayed in their trauma. ඒගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රශ්නේ මැද්දේ ඉඳගෙන ඉන්න තිබුණා. But the lepers got up and they left the trauma. ලාදුරු රෝගීන් ඒ ප්‍රශ්නෙන් නැගිටලා ඔවුන් ගියා. And they found the banqueting table ඔවුන්ට මේසයක් හම්බුණා. in the presence of their enemies. සතුරන්ගේ මැද්දේ. They actually went and had a feast in the very place that the enemy had set up to kill them. සතුරා ඔවුන්ව මරන්න හදපු ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට මේසයක් පිළිල කරලා තිබුණා. How many of you feel like that should be what happens in your life? කී දෙනෙක්ට මේ අදාළද? One last story. එක අන්තිම කතාවක්. I was in Pundi, India, මම පුණ්ඩි ඉන්දියාවල and I met a minister called Pastor Moses Apollos. මම සභාපාලක මෝසස් අපොලොස්ව හම්බුණා. And he'd gone as a missionary to a part of India ඔහු ඉන්දියාවේ යම් නගරයකට ගිහිල්ලා තිබ්බා මිෂනරි සේවයේ. when he was 9 years old. ඔහු අවුරුදු 9දී. Sorry, 19 years old. අවුරුදු 19දී. And he began to seek to reach out and see God move there. ඔහු දැක්ක දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරීත්වය. And one morning, a member of his team was down by the beach preaching the gospel. එක දවසක ඔහුගේ කණ්ඩායමක් කෙනෙක් සුභාරංචිය දේශනා කරමින් සිටියා. And a gang of Hindu fishermen got a hold of him and told him if he didn't stop preaching the gospel, they were going to skin him alive and throw him into the sea. ඔහුට කියලා තිබ්බා මසුන් මරන්නන් වගේක් ඔබ සුභාරංචිය දේශනා කිරීම නවත්තන්නේ නැත්නම් අපි ඔබව හැම ගහලා මරනවා කියලා. And Moses heard what was happening. මෝසස් ඇහුණා මෙතන මේ වුණේ දේ. So he ran down to the beach. ඔහු ඉක්මනට ගියා මේ මුහුදට. And he said to them, leave him alone. If you want to kill somebody, kill me, because he's only serving me. මම ඔහු ගිහලා කිව්වා ඔබට මරන්න ඕන නම් කාව හරි මාව මරන්න මගේ ගෝලයන්ව මරන්න එපා කියලා. And they turned to him and they said, well, if you leave this area and stop preaching the gospel, we'll leave you alone. But if you refuse to stop preaching, we're going to skin you now and throw you in the sea. ඔවුන් කිව්වා ඔබ මෙතනින් යන්න නැත්නම් අපි ඔබව මරනවා. ඔබ මෙතන හිටියොත් ඔබව මරනවා කියලා. And he said, I'm not going to stop preaching, so you're going to have to kill me. ඔව් කිව්වා මම මේ දේශනා කිරීම නවත්තන්නේ නැහැ. ඉතින් මාව මරන්න. So they grabbed him, they pinned him to the floor. ඔවුන් ඔහුව අල්ලගෙන බිම දාලා They got the knife. මේ පිහි අරගෙන And just as they were about to stick the knife into him, ඔහුට පිහියෙන් අනින්න යන මොහොතේදීම the power of God broke out, දෙවියන් වහන්සේගේ බලය එතන ප්‍රදර්ශනය වුණා. terrified all of them, අර මිනිස්සුන්ව බයටපත් කරා. and they all ran away. ඔවුන් දුවලා ගියා එතනින්. So the next day, ඊළඟ දවසේදී he went back to the same beach ඔහු ගියා ඒ මේ මුහුදටම ගියා. and began to preach to the same fishermen. ඒ මසුන් මරන්නන්ටම ගිහිල්ලා දේශනා කරා. And all of the fishermen gave their lives to Jesus. ඒ සියලු දෙනා එතන දෙවියන් වහන්සේට ඔවුන්ගේ ජීවිත බාර දුන්නා. And he baptized the fishermen in the ocean that they were going to throw his dead body in. ඔහු ඒ මසුන් මරන්නන්ව බෞතිස්ම කරා. ඔහුව මරන්න ගිය ස්ථානෙම. Isn't that amazing? පුදුමයි නේද ඒක? So you see, the place that the devil's created to kill you is the place that God's designated for your place of banquet. යක්ෂයා ඔබව විනාශ කරන්න තත් කරන ස්ථානයේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ජයග්‍රහණයක් ගේන්නේ. So today, අද God is going to impart hope. දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු ඔබට නිදහස් කරනවා. For some of you, he's just going to get the trauma off of you. සමහර ඔබගේ ඒ දුක උන්වහන්සේ නිදහස් කරනවා. Because you've been persisting and persisting and persisting, but it's not happened yet. ඔබ තල්ලු කළා කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. You've been in the storm. ඔබ කුණාටුවේ ඉඳලා තියෙන්නේ.
And maybe you're even still in the storm now. ඔබ තාම කුණාටුවේ ඉන්න පුළුවන්. But there's hope for the tree. ඒත් ගහට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. At the smell of water. ජලයේ සුවඳදී. And the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. යේසුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය තමා අනාගත වැකියේ ආත්මය. So if you know that there's been a trauma of some kind that's had a grip of you, ඔබ දන්නවා නම් ඔබ තුල යම් බැඳීමක් ඔබ ඉන්නවා කියලා දුක හින්දා. and you just want to see that lifted off of you right now, මම ඒ දේ ඔබගෙන් නිදහස් කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. if you know that you're living in the regret of yesterday, ඔබ ඊයේ දුකෙන් ඔබ ජීවත් වෙනවා නම් rather than for the vision and faith for tomorrow, හෙට තියෙන බලාපොරොත්තුවෙන් ඇදහිල්ලෙන් right now I want you to stand up. ඔබ නැගිටින්න දැන්. ඔබ නැගිටින්න. ඔබ ඒ ස්ථානයේ ඉන්නවා නම්. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. The prophet has said the season has changed. ඒ අනාගත වක්තෘ කිව්වා ඒ සීසන් එක වෙනස් වෙනවා කියලා. If you know that you're stepping into that new season, you can stand up as well. ඔබ ඒ කාලෙට ඇතුල් වෙන්න ඕන ඔබත් නැගිටින්න ඉන්න ස්ථානයෙන්. Now just hold your hands out to the Lord. ඉදිරියට දික් කරන්න උන්වහන්සේට ඔබගේ දෑත. Holy Spirit, please come. ශුද්ධාත්මනි enter. If you know you've been holding on to trauma, just ask the Lord to forgive you right now. ඔබේ කනස්සල්ල අල්ලගෙන ඉන්නවා නම් උන්වහන්සේට කියන්න සමාවෙන්න කියලා. Just say this, Jesus, කියන්න මේ දේ ජේසුනේ I give this to you. මම මේක ඔබට දෙනවා. I put it in your hands. මම ඔබගේ දෑතේ මේ දේ තබනවා. I thank you that you said මම ඔබට ස්තුති කරනවා ඔබ කිව් නිසා that you bind up the brokenhearted. ඔබ කැඩුණු හදවත් ආයකට එකතු කරනවා. So everything in my heart that is broken, මගේ හදවතේ බිඳුණු හැම ස්ථානයක්ම I ask you to bring healing now. මම ඔබගෙන් ඉල්ලනවා සුවය ගේන්න කියලා. Now just receive from him right now. දැන් උන්වහන්සේගෙන් ලබන්න. I speak to the spirit of trauma. I command you to let people go. මම මේ කනස්සලේ ආත්මයට අන කරනවා. Right now, you have to go now. මේ දැන් දුරෙන්ට. In Jesus' name, you go now. උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් මේ දැන්. There you go. Thank you, Jesus. There you go. ස්තුති පියාණනි. Just begin to receive from him. ලබන්න උන්වහන්සේ. Begin to receive from him. ලබන්න උන්වහන්සේ. Just keep the music nice and quiet for me. උන්වහන්සේගෙන් ලබන්න.